cleared rate is steadily increasing, putting immense pressure on England's batsmen. They need to find boundaries soon. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു റൈറ്റ് ആം ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. എ ഹസൻ ഷോർട്ട് ഡെലിവറി. ജെ ബെഥൽ pulls it magnificently towards the mid-wicket boundary. 4 runs. What a start to the over. Crowd energized. പവർ പ്ലേയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷോർട്ട് ഡെലിവറീസ് ഒരുപാട് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ബെഥൽ കൃത്യമായ ഇന്റന്റ് കാണിക്കുന്നു. ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റുകൾക്ക് മുകളിലൂടെ പവർഫുൾ ഷോട്ട്സ് കളിക്കാനുള്ള ശ്രമം അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. A subtle change in length here, full and pitching just outside off. Philip Salt goes for a drive on the up, but doesn't quite connect. It's a dot ball. Good bowling by Hassan. This variation is crucial in the power play to stem the flow of runs and create dot ball pressure. The bowler needs to keep the batsman guessing with consistent line and length. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു റൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റ് ആംഗിളിൽ ഹസൻ. പിച്ച്ഡ് അപ്പ് ഡെലിവറി. ജെ ബെഥൽ ഡ്രൈവ്സ് ഇറ്റ് എലഗന്റ്ലി ഡൗൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫോർ എ ക്വിക്ക് സിംഗിൾ. സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ പവർ പ്ലേയിൽ എത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ഈ സിംഗിൾ കാണിച്ചു തരുന്നു. സ്കോർ ബോർഡ് ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഹസൻ ഇപ്പോൾ പ്രഷറിലാണ്, കാരണം കഴിഞ്ഞ ബോളിൽ ഒരു ബൗണ്ടറി വഴങ്ങിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാറ്റ്സ്മാൻ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനിലൂടെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. Six runs! Wonderful use of the feed by Bethel. Dismisses it with presence. Length ball on the leg stump, and it's cleared the rope for a maximum. What a statement by the batsman. Pure power. This boundary completely changes the momentum, putting tremendous pressure on the bowler. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. Short run-up, bowls. G. Stewart delivers a quicker one just outside off. Salt tries to cut it but misses completely. That's a crucial dot ball here, especially after the maximum. The bowler is trying to bowl a hard length and cramp the batsman for space, which is excellent tactical play. ഇവിടെ ബോളർ ഒരു സട്ടിൽ വേരിയേഷൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. വൈഡ്സ്. ദ കീപ്പർ ഇസ് വേ അപ്പ് നൗ. നല്ല ലെങ്ത് ആംഗിൾ ഡൗൺ ദ ലെഗ് സൈഡ്. സോൾട്ട് മിസ്സസ് ഹിസ് ഫ്ലെഗ്. ഈ എക്സ്ട്രാ റൺസ് റിക്വയർഡ് റേറ്റിനെ കുത്തും. ഇത് ബോളിംഗ് സൈഡിന് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. പവർ പ്ലേയിൽ ടൈറ്റ് ബോളിംഗ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വൈഡ്സ് മൊമെന്റം ഓപ്പോസിഷനിലേക്കാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Hard length outside off, bowls. Bethel backs away and punches it to extra cover for a single. Good strike rotation, keeping the pressure on. The strategic timeout is coming soon, and England is maximizing the power play.
നിന്നിട്ടും ഗുണമുണ്ടായില്ല. ലെഗ് സൈഡിൽ കൂടെ പോയ പന്ത് സോൾട്ടിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഇത് ബോളർക്ക് മേലുള്ള സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. പവർ പ്ലേയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ റൺസ് വഴങ്ങുന്നത് ടീമിന് ദോഷകരമാണ്. കൃത്യമായ ലൈനും ലെങ്തും നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. Six runs! Phil Salt clears the rope easily, short of a length outside the off stump. Salt stands tall and pulls it over backward square leg for a massive six. Italy have been guilty of poor bowling here. That brings up Salt's personal 50. What an innings! സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും Here comes the next ball, full, angling into the stumps. Salt drives it to long on for a single. And with that, the 50 is up for England. A fantastic power play performance. The team has shown great intent and strike rotation, capitalizing on the field restrictions. അടുത്ത ബോൾ ഫുൾ ഡെലിവറി ബെഥലിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു. ബെഥൽ ലെഗ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു, ഷോട്ട് മിഡ് വിക്കറ്റിലേക്ക് ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഡോട്ട് ബോൾ. ഇത് നല്ല ടാക്ടിക്കൽ ബോളിംഗ് ആണ്. ബാറ്റ്സ്മാനിന്റെ ഫുട്ട് മൂവ്മെന്റ് ഗമനിച്ചു ബോൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ സൃഷ്ടിക്കും. പവർ പ്ലേ ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചു. ഇനി സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനും ഇന്നിംഗ്സ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും മികവറ്റ ബാറ്റിംഗിന് അത്യാവശ്യമാണ്. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. An expensive over there for G. Stewart. 17 runs coming from it. England 50 for 1 after 5 overs. A fantastic power play. The required rate is well within their grasp and the batsmen are looking aggressive. The momentum is totally with England right now and they need to consolidate this magnificent start. അടുത്ത ബോൾ എ ഹസനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. പിച്ച്ഡ് അപ്പ് ഡെലിവറി. ഫിലിപ്പ് സോൾട്ട് ഡ്രൈവ്സ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് കവർ ഫോർ എ ക്വിക്ക് കപ്പിൾ ഓഫ് റൺസ്. നല്ല സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ പോസ്റ്റ് പവർ പ്ലേ. ഇംഗ്ലണ്ട് ഇപ്പോൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണ്. Full and outside the off stump, Salt gets onto the front foot, opens the face of the bat and throws his bat at it for a drive. It passes diving cover point for a couple. This അടുത്ത ബോൾ എ ഹസനിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. ഫുൾ ലെങ്ത് ഡെലിവറി ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഓഫ് സ്റ്റംപ്. സോൾട്ട് ഫ്രണ്ട് ഫുട്ടിൽ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഡൈവിംഗ് കവർ പോയിന്റിനെ കടന്ന് 2 റൺസ്. ഈ 2 Short delivery. A. Hassan bowls a bouncer at 124.1 kph. Salt tries to pull it but misses. It's a dot ball. This is good time. Back of the length on the pads. Salt tucks it to deep backward square leg for a single. This strike rotation is key to maintain the required rate. England is cruising at 50 for 1 and the batsmen are controlling the game perfectly. അടുത്ത ബോൾ എ ഹസനിന്റെ തേർഡ് ബോൾ പിച്ച്ഡ് അപ്പ് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഓഫ് സ്റ്റംപ്. ബെഥൽ ഡ്രൈവ്സ് ബട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡർ. ജസ്റ്റ് എ സിംഗിൾ ദർ. ഈ സിംഗിളോടെ പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഹസൻ തിരിച്ചുവരവിന് ശ്രമിക്കുന്നു ബട്ട് ബാറ്റ്സ്മാൻ വിജിലന്റ് ആണ്. ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. Wicket! A big breakthrough for Italy. Hassan bowls a low full toss angled into Bethel, who is dancing down the track. He misses his flick on the inside edge and the umpire gives him LBW, a crucial wicket at a critical time, shifting the momentum.
Wicket! Taken! That is a special catch from Anthony Mosca. Short over length on the leg and middle. Philip Salt tries to pull it but miscues. An excellent catch and England lose their second wicket in the power play. The third umpire is called to check the fairness of the catch. This could change the momentum completely. Wicket! Confirmation! Philip Salt is out. That was a crucial breakthrough for Italy. Short of a length, Salt takes it on, swivels and pulls it, but is cramped for room. This wicket drastically changes the match situation, especially in the power play. Tom Banton walks into bat. This is a critical moment for England. 2 wickets down in the power play. The new batsman needs to consolidate the innings and stabilize the score. Hassaninte brilliant bowling Italyക്ക് വലിയ breakthrough നൽകിയിരിക്കുന്നു. Interesting field adjustment here for the new batsman, Tom Banton. Hassan is continuing with his aggressive bowling strategy. Banton needs to be cautious in these crucial moments and carefully navigate the remaining power play overs. Pressure building here. Tom Bantoninte ആഗമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറ്റലി അഗ്രസീവ് ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ബാന്റനു കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇന്നിംഗ്സ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. ഹസൻ ലഗാതാർ നല്ല ബോളിംഗ് കാഴ്ചവെക്കുന്നു. This wicket has completely changed the complexion of the game. England is now 54 for 2 after 5.4 overs. Tom Banton's arrival. Welcome back. It's 3:30 p.m. local time. Time for drinks. England currently 54 for 2, a critical situation after losing 2 key wickets in the power play. Tom Banton walks into bat. He needs to consolidate the innings and rebuild the partnership. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. After the drinks break, here comes the next ball. A. Hassan bowls, full to the new batsman. Tom Banton defends it with its straight bat. It's a dot ball to start. This is a cautious approach from Banton, clearly looking to settle in before playing his shots. അടുത്ത ബോൾ എ ഹസനിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഷോർട്ട് ഡെലിവറി. ടോം ബാന്റൺ പുൾസ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് മിഡ് വിക്കറ്റ് ഫോർ എ സിംഗിൾ. നല്ല സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നു. ബെഥലും A slip and place, good length on the middle and offline, 124.3 kph. This is aggressive field placement by Italy, looking for another wicket. The match is in a precarious position for England right now. England 56 for 2 after 5.5 overs. An electric atmosphere at Eden Gardens. England's high-risk, high-reward approach has left them in a precarious position at the drinks break. Italy's Azzurri have proven they are just here to make up the numbers. Grant Stewart provided the first blow by dismissing Jos Buttler, while Ali Hassan struck a massive blow. Here comes the next ball. A. Hassan bowls, full, angling into the stumps. Bethel flicks it to wide mid-on for a single. That gets him off the mark and puts Tom Banton back on strike. This is a crucial partnership for England now. They need to rebuild. Power play is done. England 56 for 2 after 6 overs. Tom Banton not moving his feet and chops it towards backward square leg for a single to get off the mark. The entry of Tom Banton brings a new dynamic. England needs to consolidate this stage and carefully build the innings post-power play.
New bowling spell. Krishan Kalugamage is in the attack. Over the wicket, tossed up on the leg and middle. Bethel gets forward and flicks it to White long on for a single. Balance is key, as Italy managed to get rid of both English openers. Though England have 56 runs, they will want a stable partnership to lay a foundation for a big score. Shorter, outside the off stump, Kalugamage bowls at 90 kph. Banton hops back and knocks it to wide mid-on for a single. That's good strike rotation, keeping the scoreboard ticking. The partnership between Bethel and Banton is becoming crucial now to consolidate the innings. New bowler Ben Manenti is in the attack. Around the wicket, full, just outside the off stump. Banton defends it with a dead bat. This is a crucial phase for England, with the required rate creeping up. They need to consolidate and strike the balance between caution and aggression. Wicket! Ben Manenti strikes. Good length outside the off stump. Bethel gets forward and plays at it but misses completely. The umpire raises the finger. A massive breakthrough for Italy at a crucial moment. England are now 67 for 3. The pressure is intensifying.
Wicket! Jacob Bethel holds out in the deep. His promising knock has come to a halt. Ben Mananti strikes in his first over and Italy keep chipping away. This is a huge wicket for them, swinging the momentum completely. England in trouble at Ben Mananti to Bethel, good length outside the offside. Bethel rocks back and chops it to backward point for a single. That was just 99.5 kph. This partnership needed to consolidate, but Bethel is now out. A huge blow for England. Harry Brook, the skipper, walks into bat. Mananti strikes in his first delivery and Italy keep chipping away. ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ബ്രൂക്കിന്റെ ആഗമനം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇന്നിംഗ്സ് കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത് റിക്വയർഡ് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന് കഴിയണം. Welcome back. England in a spot of border at 67 for 3 after 7.3 overs. The required rate is climbing. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com and Blighty Days. Harry Brookinde ആഗമനം ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ നിർണായകമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ബോൾ വരുന്നു. Ben Mananti to Harry Brook around the wicket. Short delivery, Brook defends it with a straight bat. A dot ball to start for the skipper. He needs to show composure here to study the innings for England. My apologies. First innings indeed. The focus then is on consolidation and building a defendable total. Harry Brook and Tom Banton need to form a strong partnership to navigate this critical period. Ben Manantiയുടെ അടുത്ത ബോൾ ഹാരി ബ്രൂക്കിനു വേണ്ടി. ഗുഡ് ലെങ്ത് ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഓഫ് സ്റ്റംപ്. ബ്രൂക്ക് ഡിഫെൻസ് ഇറ്റ് വിത്ത് എ പെർഫെക്റ്റ് ഹെഡ് ബാറ്റ്. ഇറ്റലി അഗ്രസീവ് ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റുകൾ വച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഷർ നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വളരെ പ്രധാന. Another dot ball. Ben Mananti keeping the line and length very tight. Harry Brook absorbing the pressure well. England needs to focus on strike rotation now to ease the pressure and build the innings steadily. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. ബെൻ മനാൻഡിയുടെ അടുത്ത ബോൾ ടൈറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ വരുന്നു. ഹാരി ബ്രൂക്ക് ഡിഫൻസിൽ തിക്കറ്റുകൾ നേരിടുന്നില്ല. ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് വളരെ Mananti continues with his impressive bowling. Another tight delivery met with a solid defense by Harry Brook. The tactical battle between the bowler and the batsman is fascinating at the moment. England needs to build a significant total to be in this match. മനാൻറ്റിയുടെ ഈ ഓവർ വളരെ ടൈറ്റ് ആകുന്നു. ബ്രൂക്കും ബാന്റണും കോഷ്യസ് ആയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ആണ്. സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ വളരെ മുഖ്യമാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
The partnership between Brook and Banton is crucial here. They need to absorb the pressure and build a foundation for a big score. Italy's bowling is maintaining tight lines, making it difficult for the batsman. Ben Manantiയുടെ ഓവർ കലശിക്കുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് 67 for 3. ഇപ്പോൾ ബിൽഡിംഗ് ഫേസിലാണ്. സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, യു ആർ ട്യൂണിംഗ് ഇൻ ടു ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോർ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ബൈ CricketTVOnline.com ആൻഡ് Blighty Days. New over now, another tight delivery from the Italian bowlers. Harry Brook and Tom Banton are circumspect, understanding the critical nature of this partnership. They are looking to build a platform for the later overs. New over and a change in bowling. The pressure is constant from Italy. Harry Brook and Tom Banton need to form a significant partnership to post a challenging total in this first innings. Every run is vital from this point. Pressure continues to mount for England. The partnership between Brook and Banton is key now to consolidate and build a competitive total. Italy's bowlers are maintaining tight lines and field placements, not giving any easy runs. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇന്നിംഗ്സ് കത്തിക്കുന്നു. ബ്രൂക്കും ബാൻറ്റണും കെയർഫുൾ ആയാണ് കളിക്കുന്നത്. ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വളരെ മുഖ്യമാണ്. കാരണം ടോപ്പ് ഓർഡർ വിക്കറ്റ്സ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പ്രഷർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പ് ആണ്, ബട്ട് ദേ നീഡ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് മൊമെന്റം. The partnership between Brook and Banton is key for England's first innings total. They are showing good composure against the tight bowling. Every run contributes to setting a challenging target. ബെൻ മനാന്റിയുടെ ഓവർ കലശിക്കുകയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ട് സ്റ്റേബിൾ പൊസിഷനിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. The partnership between Brook and Banton is starting to stabilize the innings. They are showing good composure and strike rotation. This is exactly what England needed after the early wickets.
ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ബ്രൂക്കും ബാന്റണും ചേർത്ത് സ്കോർ കാർഡ് ബിൽഡിംഗിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. ഇറ്റലിയുടെ ബോളിംഗ് ടൈറ്റ് തന്നെയാണ്, ബട്ട് ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ are handling it well. This is vital for England's first innings total. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com and Blighty Days. The partnership between Brook and Banton is key now to consolidate the innings. The batsmen are looking comfortable now, negotiating the tight bowling without any major risks. This partnership is building a solid foundation for England's first innings. ഇറ്റലിയുടെ ബോളിംഗ് ആക്രമണം തുടരുന്നു. പക്ഷേ ബ്രൂക്കും ബാന്റണും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ബ്രൂക്ക് അത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, യു ആർ ട്യൂണിംഗ് ഇൻ to live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com and Blighty Days. A crucial period for England here. The partnership between Brook and Banton is essential for setting a competitive total. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ഇറ്റലി ബോളർ ഒരു സ്ലോവർ വൺ പരീക്ഷിക്കുന്നു. ബാന്റൺ അത് ശ്രദ്ധയോടെ കളിച്ചകറ്റുന്നു. ഡോട്ട് ബോൾ. ഈ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ നിലനിർത്തേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇറ്റലിയുടെ ബോളിംഗ് പ്ലാൻ വളരെ വ്യക്തമാണ്. വിക്കറ്റുകൾ നേടുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ നിലനിർത്തുക. And that's another dot ball. The pressure is really building on England now. This partnership is critical for their first innings total. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഇപ്പോൾ പുതിയ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ബ്രൂക്കും ബാന്റണും കൺസോളിഡേഷനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പ്രഷർ ബിൽഡിംഗ് അപ്പാണ്, but they need to maintain this momentum. England's score remains 67 for 3, a crucial phase for consolidation. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com and Blighty Days. The partnership between Brook and Banton is key to setting a competitive total. Interesting field adjustment here as the bowler B. Manenti comes round the wicket. England 95-4 എന്ന നിലയിൽ അല്പം പതറുകയാണ്. ബട്ട് ടോം ബാന്റൺ ആൻഡ് സാം കറൻ ആർ ട്രൈങ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഷിപ്പ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വിക്കറ്റ്
Short run balls pushed away for a quick single. The partnership between Tom Banton and Sam Curran is absolutely vital at this stage for England. With the required rate steadily climbing, they need to focus on clever strike rotation. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു റൈറ്റ് ആം ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. പിച്ച്ഡ് ഓൺ എ ഹാർഡ് ലെങ്ത്, ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡിഫെൻസ് ഇറ്റ് സോളിഡ്ലി. അതൊരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഈ ഡോട്ട് ബോൾ ഇറ്റാലിയൻ ബൗളർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ബാന്റനും കരനും ഇപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല. അവർ ഇന്നിംഗ്സ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇന്റന്റിലാണ് കളിക്കുന്നത്. That's a flatter delivery, punched down the ground for another single. This consistent strike rotation is key right now. The bowling strategy from Italy needs to be more deceptive, perhaps introducing some slower balls or yorkers to break this momentum. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. മനന്റിയുടെ ഷോർട്ട് പിച്ച് ഡെലിവറി. ബാന്റൺ പുൾ ഷോട്ടിന് ശ്രമിച്ചു, ബട്ട് മിസ് ടൈംഡ് ഇറ്റ്. ഡോട്ട് ബോൾ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ടോം ബാന്റന്റെ ഇന്റന്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. അവർക്ക് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്കോർ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. Massive hit, goes for a massive 6. C. Kalugamage bowls a slightly loose delivery and Tom Banton capitalizes. That changes the momentum completely. England now 103 for 4. The required rate is back in check with that 6. പ്രഷർ മൗണ്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോളർ. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. കലുഗാമഗെ ഒരു സ്ലോവർ ഡെലിവറിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നു. ബാറ്റ്സ്മാൻ അത് ടാപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു സിംഗിൾ എടുക്കുന്നു. ഈ ഓവറിലെ ഈ സിക്സും സിംഗിളും ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ ആശ്വാസം. Another boundary needed to bring down the required rate. Short delivery, batsman pulls again, and that's another maximum. Back-to-back sixes have put England firmly back in this match. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by Cricket TV Online in Blighty Days. The momentum has well and truly shifted. Round the wicket bowling, punched down the ground for a single. Tom Banton is now on 30 of 20 deliveries, a crucial partnership developing here. ഈ സിംഗിളുകൾ കളിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സാഹചര്യത്തെ മാറ്റുന്നു. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് വീണ്ടും താഴേക്ക് വരുന്നു. The back-to-back boundaries have truly shifted the momentum. Tom Banton is displaying phenomenal intent, silencing the crowd with aggressive stroke play. ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഇറ്റലിയുടെ ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റുകളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. They need a wicket. Correct. My apologies. This is the first innings. The focus is purely on setting a formidable total. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. മീഡിയം പേസ്, ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡിഫെൻസ്. അതൊരു ഡോട്ട് ബോൾ. എങ്കിലും ഈ ഓവറിലെ ബൗണ്ടറികൾ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നു. The momentum is crucial here, and this partnership needs to maximize the remaining overs. Oh, big wicket! Kalugamage has caught Sam Curran, cleaned him up with a crucial delivery. England now 105 for 5. That's a massive breakthrough for Italy. The tactical pressure is back on England with this wicket. A crucial wicket at a critical juncture. Kalugamage's subtle variation has paid off. This breakthrough has stemmed the flow of runs and put England back into pressure. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസിൽ ഇറ്റലി ഇപ്പോൾ അപ്പർ ഹാൻഡ് നേടിയിരിക്കുന്നു. New batsman comes to the crease. The pressure is immense right now. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. Short delivery, pulled for a single. That single straight away gets the new batsman off the mark and retains the strike. Friends, you are tuning into live cricket score analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. The match is delicately poised. That wicket has opened up the options for Italy. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. Pitched hard on a length, defended by the new batsman.
end of the over comes now. England 105 for 5 after 12.4 overs. The match is incredibly poised. The dismissal of that wicket has completely changed the complexion of the game. Tom Banton is still out there on 30 and his presence is new man W. Jacks at the crease. Adutha ball varunu Kalugamage maintaining the pressure. Jacks defends it solidly. Adoru dot ball. Ee ghattathil Italian bowling unit valare migacha good running between the wickets. Short delivery, Jacks pushes it away and takes 2 runs. This partnership is critical now. England needs to consolidate and ensure they don't lose more wickets. Adutha ball varunu. Tight bowling from Kalugamage. Batsman defends it dot ball. ഈ കളിയിലെ ഓരോ ബോളും വളരെ നിർണായകമാണ്. സ്ലോവർ ബോളുകളും വേരിയേഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് ഇറ്റലി വിക്കറ്റ് നേടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു. And that's the end of the over. England 107 for 5 after 13 overs. A very tight over from Kalugamage. Just 2 runs and the big wicket of Sam Curran. The match is finely balanced heading into the death overs. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ബി മനന്റി റിട്ടേൺസ് ടു ദറ്റ് അറ്റാക്ക്. ടൈറ്റ് ബോളിംഗ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് ദ റൺ ഫ്ലോ. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്കോർ ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. ദേ നീഡ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ടു പോസ്റ്റ് എ ചാലഞ്ചിങ് ടോട്ടൽ. That's a dot ball as Jacks defends it solidly. The pressure is building with these dot balls. ഇറ്റലിയുടെ ബൗളിംഗ് തന്ത്രം വളരെ കൃത്യമാണ്. അവർ പവർ പ്ലേക്ക് ശേഷമുള്ള ഓവറുകൾ നന്നായി വിനിയോഗിക്കുന്നു. Flicked away for a couple of runs. Excellent running between the wickets once again. W. Jacks and Tom Banton are showing good composure. This partnership is starting to look promising for England. Short run-up, balls, tucked away for a single. England ഇപ്പോൾ 110 എന്ന നിലയിൽ. മനന്റിയുടെ ബൗളിംഗ് വളരെ നിയന്ത്രിതമാണ്. ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് വളരെ കൃത്യതയോടെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ലോവർ ബോളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് റൺസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇറ്റലി ശ്രമിക്കുന്നു. The partnership is now worth 5 runs. Mananti continues with tight, accurate bowling. They are trying to build pressure from both ends. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒരു വലിയ സ്ട്രോക്ക് ആവശ്യമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സ്കോർ ഉയർത്താൻ. Oh, flicked away for 2 more. W. Jacks is looking confident. That brings England to 112 for 5. The strategic battle between the tight bowling and the batsman's intent is fascinating. And a single to end the over. England 113 for 5 after 13.5 overs. സന്ധ്യരെ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. സ്കോർ ഉയർത്താൻ ഇംഗ്ലണ്ട് കിണഞ്ഞ് ശ്രമിക്കുന്നു. A crucial moment in the match. Mananti bowls a dot ball to finish the over. The partnership is steady at 7, but England needs more boundaries to accelerate their innings. Welcome back after the drinks break. England 104 for 5 after 14 overs. W. Jacks and Tom Banton's partnership നിർണായകമാണ്. അവർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്കോർ വേഗത്തിൽ ഉയർത്തണം. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. The stage is set for an exciting finish.
Right, first innings indeed. England 104 for 5 after 14 overs. സ്കോർബോർഡിൽ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ടോം ബാന്റണും ഡബ്ല്യു ജാക്സും തമ്മിലുള്ള ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ ടോട്ടൽ സമ്മാനിക്കാൻ സഹായിക്കും. The next few overs are absolutely critical. As we recap, England faced a mini collapse, losing 5 wickets quite quickly. However, the counter-attacking partnership between Tom Banton and W. Jacks is steadying the innings. The projected score indicates they could still aim for a total around 160-170, depending on the death overs acceleration. The stage is set for the final phase. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. പുതിയ ബൗളർ. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇനി ആക്രമിച്ച് കളിക്കേണ്ടതുണ്ട്. They need to find boundaries in these crucial overs to post a competitive total. Pressure mounts as the final overs approach. The English batsmen need to balance consolidation with aggression. Italy's bowlers will be looking for more wickets to restrict the total and maintain their tactical advantage. Welcome back. ENG 115 for 5 after 14.1 overs, the required rate climbing towards 9.5. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറിയും അനാലിസിസുമാണ്. Blighty Daisill. Here comes the next ball. Sorry about that. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. Short of a length delivery. Batsman defensive shot attempted. Dot ball. പ്രഷർ ഇപ്പോൾ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഈ പവർ പ്ലേ റെഗുലേഷൻസിൽ അഗ്രസീവ് ഇൻറ്റൻറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Here comes the next ball. Right arm over the wicket. A quicker delivery. Driven hard through the covers for a couple of runs. That's good strike rotation. Keeps the scoreboard moving and transfers the pressure back to the bowling side. Round the wicket angle varunu, short delivery. Pulled hard but straight to the fielder. Just a single. Batsmanude intent clearly കാണാം. Big shots try ചെയ്യുകയാണ്. But field placements perfectly executed ആണ്. A subtle variation this time, a slower ball on a hard length. The batsman completely deceived, just a dot ball. This is excellent bowling strategy, varying the pace and line to maintain the pressure on the batsman. അടുത്ത ball, full length delivery. Oh, that's driven beautifully through the covers for a boundary. What a shot! Friends, you are tuning in to live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days.
ആക്രമണകാരിയായ സാം കരൻ 14.5 ഓവറിൽ ബൗണ്ടറി നേടാനുള്ള ശ്രമം, പക്ഷേ ഒരു റൺ മാത്രം. ഈ പവർ പ്ലേ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓരോ സിംഗിളും വളരെ പ്രധാനമാണ്. മുഷ്കിൽ ഹെ. ബെൻ മനന്തിയുടെ വരവ് 15 ഓവറിൽ വൈഡ് ബോൾ, പക്ഷേ വിൽ ജാക്സ് അതിനെ ഒരു സിംഗിളിനായി മാറ്റി. ഈ ഷോട്ടിലെ ഇൻസൈഡ് എഡ്ജ് കാണിക്കുന്നത് പിച്ചിന്റെ സ്വഭാവം എത്രമാത്രം പ്രവചനാതീതമാണെന്നാണ്. തന്ത്രപരമായ നീക്കം. 15.2 ഓവറിൽ ബെൻ മനന്തി റൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റ് വന്ന് സാം കറനെതിരെ ഫുൾ ബോൾ എറിഞ്ഞു. പാഡിൽ തട്ടിയ ഈ പന്ത് ലോങ് ഓണിലേക്ക് പോയി ഒരു സിംഗിൾ മാത്രം. ഇത് റൺ റേറ്റ് ഉയർത്താനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഉദ്യമത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. മികച്ച തിരിച്ചുവരവ്. 105.3 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ബെൻ മനന്തി കൃത്യമായ ലെങ്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. വിൽ ജാക്സന് ഒരു സിംഗിൾ നേടാനേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഇത് ഇറ്റലിയുടെ ബൗളിംഗ് നിയന്ത്രണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. ഓ, ദാറ്റ്സ് എ ക്രൂഷ്യൽ ഡെലിവറി. 15.3 ഓവറിൽ മനന്തിയുടെ ബോൾ സാം കറന്റെ പാഡിൽ തട്ടി, പക്ഷേ ലെഗ് ബൈ ഐ ഒരു സിംഗിളും അനുവദിച്ചു. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ എക്സ്ട്രാ റൺസ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നത് എ ഡിസൈസീവ് മൊമെന്റ്. 15.4 ഓവറിൽ ബെൻ മനന്തിക്കെതിരെ വിൽ ജാക്സിന്റെ തകർപ്പൻ ഷോട്ട് ബോളിൽ ബാക്ക് ഹാൻഡ് കട്ട് എക്സിക്യൂട്ടഡ് പെർഫെക്റ്റ്ലി. ഡീപ്പ് ബാക്ക്വേർഡ് പോയിന്റിലേക്ക് പന്ത് പറന്നു, ബൗണ്ടറി. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ബെമിസാൽ ഷോട്ട്. 15.5 ഓവറിൽ വിൽ ജാക്സ് മറ്റൊരു ബൗണ്ടറി നേടി. ബെൻ മനന്തിയുടെ ഫുൾ ബോളിനെ അദ്ദേഹം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡ്രൈവ് ചെയ്തു. പന്ത് നേരെ സിക്സറിലേക്ക്. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്കോർ ബോർഡിന് വലിയ ഉണർവ് നൽകുന്നു. ക്രിഷൻ കരുണാഗമയുടെ മികച്ച ഫീൽഡിംഗ്. 15.6 ഓവറിലെ മനന്തിയുടെ പന്ത് വിൽ ജാക്സ് തകർത്തെങ്കിലും കരുണാഗമയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ ബൗണ്ടറി തടഞ്ഞു. ഇത് ഇറ്റലിക്ക് ആശ്വാസം. ബെൻ മനന്തി ടീമംഗത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പ്രഷർ ബിൽഡിംഗ്. 16 ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 144-ന് 5. ബെൻ മനന്തി 4 ഓവറിൽ 37 റൺസ് വഴങ്ങി. അവസാന ഓവറുകളിലെ റൺ റേറ്റ് നിർണായകമാകും. അഭി ഖേൽ ബാക്കി ഹെ. എ ക്രൂഷ്യൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ്. വിൽ ജാക്സും സാം കരനും ക്രീസിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒരു മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റ് അത്യാവശ്യമാണ്. പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ ഉയർത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചേക്കും. തന്ത്രപരമായ നീക്കം. 16 ഓവർ പിന്നിടുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 144-ന് 5. ബെൻ മനന്തി 4 ഓവറിൽ 37 റൺസ് വഴങ്ങി. ഇറ്റലിയുടെ ബൗളിംഗ് നിയന്ത്രണം കളിയുടെ ഗതിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.
വാട്ട് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ഷോട്ട്! 16.1 ഓവറിൽ കരുണാകമയെ നേരിട്ട് സാം കറൻ പന്ത് സിക്സറിന് അടിച്ചകറ്റി. ഇംഗ്ലണ്ട് 150 കടന്നു. ഈഡൻ ഗാർഡൻസ് ഇപ്പോൾ ആവേശത്തിലാണ്. അവിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം. 16.2 ഓവറിൽ കരുണാകമയുടെ പന്തിൽ സാം കറൻ വീണ്ടും സിക്സർ നേടി. 91 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ സിക്സ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ സ്കോർ വേഗത്തിൽ ഉയർത്തുന്നു. ബെമിസാൽ ഹിറ്റിംഗ്. സമ്മർദ്ദത്തിനടിപ്പെടുന്നു. 16.3 ഓവറിൽ കരുണാകമ വൈഡ് ബോൾ എറിഞ്ഞു. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഒരു എക്സ്ട്രാ റൺസ് നൽകി. ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം പിഴവുകൾ ഇറ്റലിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. A clever delivery. 16.2 ഓവറിൽ കരുണാകമയുടെ ഫുള്ളർ ബോൾ സാം കറൻ ടാപ്പ് ചെയ്തു. ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് പോയ ഈ പന്ത് ഒരു സിംഗിൾ നേടിക്കൊടുത്തു. ഇത് സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മികച്ച നീക്കമാണ്. വിക്കറ്റ്! ഒരു വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ. 16.5 ഓവറിൽ കരുണാകമയുടെ പന്തിൽ സാം കറൻ പുറത്തായി. ജെയ്സ് മഡ്സിന്റെ മികച്ച ക്യാച്ച്. ഇംഗ്ലണ്ടിന് ഇതൊരു വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. മുഷ്കിൽ ഹേ.
Welcome back. England are 160 for 6 as we head into the crucial death overs. The required rate is now hovering around 9.5, meaning Will Jack's aggressive intent will be absolutely critical for England to post a competitive total here. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. The tension is palpable as the bowlers plan their field placement against this dangerous lower order. Grant Stewart back into the attack, bowls the first ball of the 18th over. It's a hard length delivery. Jamie Overton punches it down for a single. That's smart strike rotation, immediately getting the dangerous Will Jacks back on strike. In this crucial death over phase, maximizing every delivery and keeping the momentum is absolutely vital. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. സ്റ്റുവർട്ട് റൈറ്റ് ആം ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. ഷോർട്ട് പിച്ച് ഡെലിവറി. വിൽ ജാക്സ് പുൾ ഷോട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയെങ്കിലും മിസ് ടൈം സെറ്റ്. സ്ട്രെയിറ്റ് ടു ദ ഫീൽഡർ ഫോർ എ ഡോട്ട് ബോൾ. ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ഡോട്ട് ബോൾ ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ എരിഞ്ഞു കയറുമാണ്. വിൽ ജാക്സിന്റെ ഇന്റന്റ് മനസ്സിലാക്കണം. വലിയ ഷോട്ട്സ് കളിക്കാനുള്ള പ്രഷർ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Over the wicket connection, full and around the off stump. Will Jacks goes for the big swing, but misses completely. A vital dot ball for Italy. The pressure is mounting on England. Grant Stewart executing his bowling strategy perfectly here, denying the batsman any room. അടുത്ത ബോൾ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റുവർട്ടിൽ നിന്നൊരു വൈഡ്. ലൈൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റിപ്പോയി. ഒരു എക്സ്ട്രാ റൺ കൂടി ഇംഗ്ലണ്ടിന് ലഭിക്കുന്നു. ഈ ഡെത്ത് ഓവേഴ്സിൽ ഇത്തരം എക്സ്ട്രാസ് അനുവദിക്കാനാവില്ല. ബോളിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ലൈനും ലെങ്ത്തും കൃത്യമായിരിക്കണം. കാരണം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു വൈഡ് എതിർ ടീമിന് ചെറിയൊരു ആശ്വാസം നൽകും. Understood, my apologies. It's all about setting a commanding total then. Stewart follows with a much fuller delivery, cramping Jamie Overton, who manages to drive it down for a single. This strike rotation is key now, getting Will Jacks back on strike for the big shots needed to accelerate the score before the innings end. ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റുവർട്ട് അടുത്ത ബോൾ എറിഞ്ഞു. വീണ്ടും ഒരു വൈഡ്. ഫുൾ ഡെലിവറി ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് സ്റ്റംപ്. ഓവർട്ടൺ അത് ലീവ് ചെയ്തു. വിക്കറ്റ് കീപ്പർക്ക് തടയാനായില്ല. ഇത് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്ട്രാ റൺ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബോളറുടെ കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇറ്റലിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന് മികച്ച ടോട്ടൽ നേടാൻ ഇത്തരം എക്സ്ട്രാ സഹായിക്കും. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. പ്ലെയർ ഇന്റന്റ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാണ്. അവസാന ഓവറുകളിൽ പരമാവധി സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ. 4 up and over. Stewart bowls another full one, and Jamie Overton slices it away through short third man for a boundary. That changes the momentum instantly. This is the kind of aggressive intent England needs to post a strong total here. The bowling strategy is being disrupted. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റുവർട്ട് ഷോട്ട് റണ്ണപ്പിൽ. ഓവർട്ടൺ അത് പുൾ ചെയ്ത് ഡീപ്പ് മിഡ് വിക്കറ്റിലേക്ക് അടിക്കുന്നു. മികച്ച ഷോട്ട്. 2 റൺസ് പൂർത്തിയാക്കി. ഈ 2 റൺസ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ
Welcome back. ENG 174.6 after 181 overs. W Jacks 38 runs എടുത്ത് മികച്ച ഫോമിലാണ്. അവസാന ഓവറുകളിൽ സ്കോർ 190 കടത്താനുള്ള പ്രഷർ ശക്തമാണ്. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ടി വി. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. എ ഹസൻ റൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റ് ആംഗിളിൽ. Pitched up delivery, W Jack's powerful shot attempt straight to the fielder for a dot ball. Crowd. Here comes A. Hassan again, bowls a length ball, and boom! Jay Overton absolutely smashes that, a massive 6 over the boundary. This is tremendous power hitting right at the death overs. That maximum significantly boosts the projected score. ഷോർട്ട് റൺ അപ്പ്. ഹസന്റെ അടുത്ത ബോൾ യോർക്കർ ലെങ്ത് ശ്രമിച്ചു. ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്ലെവർലി ഫ്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എ സിംഗിൾ. പ്രഷർ അലീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെർഫെക്റ്റ് സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനാണിത്. ഓവർടണിന് സ്ട്രൈക്കിൽ നിലനിർത്താനുള്ള സ്മാർട്ട് ബാറ്റിംഗ്. Interesting field adjustment now. Hassan bowls a slower one, pulled away for another single. Crucial strike rotation keeping Jay Overton on strike for the final balls. This partnership is crucial for pushing the total towards 200. അടുത്ത ബോൾ ഹസന്റെ പ്രഷറിൽ ഒരു വൈഡ് ഡെലിവറി. എക്സ്ട്രാ റൺസ് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആകും, കാരണം ഇത് പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോറിനെ വളരെ കാരണമാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഈ ഡെത്ത് ഓവേഴ്സിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വൈഡ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ ബോളിംഗ് സൈഡ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Flighty Days.
End of the over. ENG 187 for 6. Hassan finishes his spell with 37 runs conceded. The momentum is definitely with the batsmen now, with 13 runs coming from that over. They are perfectly positioned to cross the 195 mark. അടുത്ത ബോൾ ജി സ്റ്റുവർട്ടിന്റെ ഓവറിൽ 19.2. ഡബ്ല്യു ജാക്സ് ഒരു സിംഗിൾ കൂടെ നേടി 47 റൺസിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു. 50യിലേക്ക് ഇനി 3 റൺസ് മാത്രം. ഈ അവസാന ഓവറുകളിലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് 35 റൺസ് ഫ്രം 15 ബോൾസ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 200 എന്ന മികച്ച സ്കോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ജാക്സിന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. Oh, big wicket. Stewart bowls a quicker one, and W. Jacks is caught out. A crucial dismissal at this stage, just shy of his 50 on 47. This changes the entire death over momentum, and Italy needed that breakthrough.
A massive six takes England past the 200-run mark. What incredible hitting towards the end of the innings, pushing the total to 202 for 7 with just one ball remaining. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. The psychological advantage of crossing 200 is immense in this format. അടുത്ത ബോൾ ഓവറിലെ അവസാന ഡെലിവറി. ജി സ്റ്റുവർട്ട് കൃത്യമായ യോർക്കർ ലെങ്ത് ശ്രമിക്കുന്നു. ബാറ്റ്സ്മാൻ അതിനെ ഡിഫെൻസീവായി നേരിടുന്നു. ഡോട്ട് ബോൾ. ഓവർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ട് 202 ഫോർ 7 വിക്കറ്റ്. 200 കടന്നത് അവർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. ഈ സ്കോർ പിന്തുടരുക എന്നത് എതിർ ടീമിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാകും. That's the end of the innings. England has posted a formidable total of 202 for 7 in their 20 overs. W. Jack's crucial 47 and Jay Overton's power hitting propelled them past the 200 mark. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.com and Blighty Cricket Scoreum and Analysisമാണ് Blighty Days'ൽ. Italy now faces a challenging target of 203 for victory. Welcome back. Italy's challenging chase begins shortly. England has posted a formidable target of 203, meaning Italy will need a required rate of over 10 per over to secure the win. Friends, you are tuning into live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. The pressure is immense as we await the start of the second innings. ഇറ്റലിയുടെ ചാലഞ്ചിങ് ചേസ് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു. പവർ പ്ലേ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 120 പന്തിൽ 203 റൺസ് എന്ന ഡോണ്ടിംഗ് ടാർഗറ്റ്. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് 10.15 ആണ്. ആദ്യ പവർ പ്ലേ ഓവേഴ്സിൽ തന്നെ അഗ്രസീവ് ബാറ്റിംഗ് കാഴ്ചവെച്ചില്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഉയരും. Welcome back. England's first innings was a roller coaster. W. Jack's explosive batting, 53 from 22, really boosted their score. The crucial 120 runs scored in the last 10 overs provided a daunting target of 203 for Italy. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.com and Blighty Cricket Scoreum and Analysisമാണ് Blighty Days'ൽ. Italy needs a solid partnership to chase this total.
Jay Overton bowling comes round the wicket, pitched up, and Jay Mosca plays it defensively. A dot ball there. The current run rate is 6.60, but the required rate is climbing to 10.86. This is crucial pressure building during the power play. അടുത്ത ബോൾ ജെ ഓവർട്ടന്റെ ഷോട്ട് ഡെലിവറി. ബാറ്റ്സ്മാൻ പുൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ബൗൺസ്. ഇറ്റലിക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇന്നിംഗ്സ് ബിൽഡിംഗ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. The current score is 22 for 2 after 3.2 overs. Italy needs 181 runs in 100 balls. The required rate has jumped to 10.86, a very steep climb this early in the chase. പവർ പ്ലേ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റലിക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. 22/3 എന്ന നിലയിൽ വലിയൊരു തകർച്ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ തിരിച്ചുവരവ് മുഷ്കിൽ ഹെ. സ്ഥിതിഗതികൾ അതീവ ഗുരുതരമാണ്. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് കുത്തനെ ഉയർന്ന് 11.31 പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ കാണിക്കുന്നത് ഇറ്റലിക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമല്ലെന്നാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന് 100% വിജയം. ഈ സമ്മർദ്ദഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റാലിയൻ ടീം ആകെ തളർന്നിരിക്കുകയാണ്. തുടർച്ചയായ വിക്കറ്റ്സ് വീഴുന്നത് അവരുടെ റൺ. ഓവർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇറ്റലി വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. പവർ പ്ലേ പൂർത്തിയായെങ്കിലും സ്കോർ 22/3. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ക്രീസിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മികച്ച പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അനിവാര്യമാണ്. മുഷ്കിൽ ഹെ. ആക്രമണകാരിയായ മോസ്കോയുടെ ഒരു ബെമിസാൽ ഷോട്ട് ബൗണ്ടറിയോടെ ഓവർ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ഷോട്ടുകൾ ടീമിന് ഏറെ നിർണായകമാണ്.
Right arm over the wicket, bowls. Jay Archer to Beamanenti, and it's a dot ball. That's a crucial delivery from Archer, maintaining the pressure in the power play. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു ഷോർട്ട് റൺ അപ്പ് ബോൾസ്. ഇതും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഇറ്റലിയുടെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. ഈ പ്രഷർ മറികടക്കാൻ അവർ Archer continues and bowls. Another dot ball from Archer. Fantastic power play bowling. The player intent is clearly defensive right now for Italy, just trying to survive this crucial phase. റൗണ്ട് ദ വിക്കറ്റ് വരുന്നു ബോൾസ്. വീണ്ടും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ആർച്ചറുടെ ഈ സ്പെൽ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വളരെയധികം ടാക്ടിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് നൽകുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, യു ആർ ട്യൂണിംഗ് ഇൻ. ഷോർട്ട് റൺ അപ്പ് ബോൾസ്. Another dot ball to finish the over. This is exactly what England needed. Tight bowl. അടുത്ത ഓവർ വരുന്നു പുതിയ ബോളർ. ഇറ്റലിക്ക് ഇപ്പോൾ മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് നിയന്ത്രണാതീതമാകും. New bowler comes in, bowls. A quick single is taken. That's good strike rotation. Exactly what they need to manage the required rate. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. 5 ഓവറിൽ 34 3 വിക്കറ്റിന്. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. A crucial over begins for Italy. They need to find some boundaries to bring the required rate down. The pressure is immense right now. Here comes the next ball. W jacks bowls, and it's a boundary. Much needed for Italy. That will release some of the pressure. W jacks continues. Bowls. അടുത്ത ബോൾ ഒരു സിംഗിൾ. ഈ ഷോട്ട് സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ സാധ്യമാക്കുന്നു. ഇത് ഇറ്റലിയുടെ ബാറ്റിംഗ് മൊമെന്റം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും. Jacks bowls again, short and wide. Another boundary. Bang! The momentum is changing dramatically here. That boundary brings the required rate down slightly. വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ. മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ. Friends, you are tuning in to live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. Jacks bowls again, short and wide, but this time a dot ball. England is regrouping, trying to tighten the field placement to stop the flow of runs. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഈ ഓവറിലെ ബൗളിംഗ് വേരിയേഷൻ ഇറ്റാലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കുന്നു. അവർക്ക് വലിയ ഷോട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. Short run-up bowls. A single is taken on the last ball of the over. The partnership is slowly building, but the required rate continues to climb. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. ഈ ഓവറിൽ മികച്ച റൺസ് കണ്ടെത്തി ഇറ്റലി. ഇത് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ.
Welcome back. Italy is 47 for 3 after 6 overs, 156 needed in 84 balls. The required rate is currently 11.14, and this drinks break will be crucial for their strategy. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. Play resumes now. New bowler comes in, bowls, and it's a dot ball. England applying tight bowling with clever field placement to build pressure again. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ബോൾസ് ഒരു സിംഗിൾ കൂടി. ഇറ്റലിക്ക് നിരന്തരമായ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ. Another ball bowled, and just a single. The batting intent is cautious right now, which might be a tactical mistake as the required rate keeps escalating. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ. Welcome back. Italy is 47 for 3 after 6 overs, 156 needed in 84. At the drinks break, Italy is 47 for 3 after 6 overs. The required rate is climbing to 11. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ബോൾസ് ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ കൂടി. ഇംഗ്ലീഷ് ബൗളർമാർ കൃത്യമായ ലെങ്ത്തിൽ ബൗളിംഗ് തുടരുന്നു. ഇത് ഇറ്റലിയുടെ റൺ റേറ്റ്. Rashid. Rashid bowls, a single taken. England's consistent bowling is key here, maintaining excellent field placements to build. Rashid bowls, and a single is taken. This rotation is crucial for maintaining the required rate, keeping the pressure on the bowlers. Friends, you are tuning in to live. ഓവറിലെ അടുത്ത ബോൾ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ കൃത്യമായ ബൗളിംഗ് പ്രഷർ തുടരുകയാണ്. നിലവിലെ ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റുകൾ റൺസ് നേടാൻ ഇറ്റലിയെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. Short run-up, bowls. Just a single there. The required rate is now 11.16. Pressure is building on the Italian batsman. അവസാന ബോൾ ഒരു ഡോട്ട് ബോളിൽ അവസാനിക്കുന്നു. സന്ധിയില്ലാത്ത ബൗളിംഗ് തന്ത്രമാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് പ്രയോഗിക്കുന്നത്. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ.
End of over. Italy is 56 for 3 after 7 overs. The required rate has increased to 11.31, a massive challenge for the batsmen. പുതിയ ഓവർ വരുന്നു, ഒരു സ്പിൻ ബൗളർ. ഈ ടാക്ടിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റലിയുടെ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ ശ്രമങ്ങളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. First ball of the over, and a massive 6. That changes the momentum instantly, a much-needed boundary for Italy. അടുത്ത ബോൾ ഒരു സിംഗിൾ കൂടി. ഈ 6 ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോഴും. Another single is taken. They are rotating the strike effectively now, which is crucial to keep the scoreboard moving against this tight bowling pressure. ഓവറിലെ അടുത്ത ബോൾ വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ. ബാറ്റർമാരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്റന്റ് ക്ലിയർലി സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനാണ്, സ്കോർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ. Dawson bowls, and another single is taken. England's bowling strategy is containment with tight field placements, forcing the batsmen to play safe shots. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും Here comes the next ball, and a single is taken. The required rate is now 11.19. Every single is vital now. ആ ബോൾ ഒരു ഡോട്ട് ബോളിൽ അവസാനിച്ചു. ഇംഗ്ലണ്ട് ടാക്ടിക്കൽ ബ്രില്യൻസ് കാണിക്കുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇറ്റലി പാടുപെടുന്നു. Certainly. We are currently 7.5 overs in, Italy at 65 for 3, with the required rate climbing to 11.34. Friends, you are tuning in to live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. തീർച്ചയായും കൂടുതൽ ക്രിക്കറ്റ് അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും തത്സമയ വിശകലനങ്ങൾക്കുമായി ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. ഓവർ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 8 ഓവറിൽ 65 റൺസിന് 3 വിക്കറ്റ്. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ 11.50 ആയിരിക്കുന്നു. New over begins. The pressure. Right arm over the wicket and a dot ball to start. England is maintaining their tight lengths, forcing the batsmen to take calculated risks. അടുത്ത ബോൾ ഒരു സിംഗിൾ കൂടി. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോഴും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഓരോ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനും ഇറ്റലിക്ക് നിർണായകമാണ്. That's a dot ball, building the pressure. This is classic English bowling strategy, restricting the boundaries and forcing the error.
അടുത്ത ഡെലിവറി വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയുള്ള സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനാണ് ഇറ്റലിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. A single again. The required rate is now 11.66 and England is applying continuous pressure with disciplined bowling. ഓവറിലെ അടുത്ത ബോൾ വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ കൂടി. ഇത് ഇറ്റാലിയൻ ബാറ്റർമാരുടെ മികച്ച സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. എങ്കിലും റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോഴും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കുന്നു. After 8.2 overs, Italy is 67 for 3. They need 136 runs from 70 balls. Friends, you are tuning in to live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty Days. അടുത്ത ബോൾ പവർഫുൾ ഷോട്ട്, അതൊരു 6. മനന്റെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ഗിയറിലാണ്. ഈ ബൗളിംഗ് ചേഞ്ച് ഇറ്റലിക്ക് അനുകൂലമാകുന്നു. Round the wicket delivery, full toss outside off and thumped over covers for a superb boundary. That is pure power from Manenti, easing the required rate pressure a bit. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. സ്ലൈറ്റ്ലി ഷോർട്ട് ഓഫ് ലെങ്ത്. ബാറ്റ്സ്മാൻ പഞ്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ കണക്റ്റ് ആയില്ല. ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഈ ഓവറിലെ കോസ്റ്റ്ലി ബൗണ്ടറിക്ക് ശേഷം ബോളർ നല്ല കംബാക്ക് നടത്തി. കൃത്യമായ ഹാർഡ് ലെങ്ത്തിൽ പന്തെറിയുന്നു. End of the over and a crucial dot ball to finish. Italy is 79 for 3 after 8.5 overs. The required rate is climbing and pressure is building on the batsman. പുതിയ ഓവറിലെ ആദ്യ ബോൾ റൈറ്റ് ആം ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. സ്ലോവർ ബോളിൽ ബാറ്റ്സ്മാനെ പറ്റിച്ചു. ഒരു സിംഗിൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. Current score is 79 for 3 after 9 overs. The required run rate has climbed to 11.27, a challenging situation for Italy now. പുതിയ ബോളർ വരുന്നു. റഷീദ് ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. ഫ്ലൈറ്റഡ് ഡെലിവറി. ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. ഡോട്ട് ബോൾ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്പിൻ കെണി പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാരണം റിക്വയർഡ് 8 ഉയരുന്നത് അവർക്ക് അനുകൂലമാണ്. Another single pushed through the covers. Good strike rotation by Mosca to keep Manenti on strike. This partnership is crucial for Italy's chase, as the required rate is 11.53 now. ഷോർട്ട് ലെങ്ത് ഡെലിവറി. ബാറ്റ്സ്മാൻ ബാക്ക് ഫുട്ടിൽ പോയി ടാപ്പ് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഒരു സിംഗിൾ. ബൗളർ ഇവിടെ കൃത്യമായ ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് ഉപയോഗിച്ച് റൺസ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. സ്ലോവർ ബോളുകളും വേരിയേഷനുകളും ഈ പിച്ചിൽ പ്രധാനമാണ്. അടുത്ത ബോൾ മോസ്റ്റ്ലി ഡിഫെൻസ് it back to the bowler. A crucial dot ball here. Push to the offside for a single. Good rotation. The required rate is 11.81 now, mounting pressure on this partnership.
ഓവറിലെ അവസാന ബോൾ മോസ്ക ഡീപ്പ് മിഡ് വിക്കറ്റിലേക്ക് കളിച്ചു 2 റൺസ്. 9.5 ഓവറിൽ 83ക്ക് 3 വിക്കറ്റ്. റൺ റേറ്റ് 11.80 ആയിരിക്കുന്നു. ഇറ്റലിക്ക് ഇനി വലിയ ഷോട്ടുകൾ അനിവാര്യമാണ്. And that's the end of the 10th over. Italy 84 for 3. They need 119 runs from the next 60 balls. The required rate has jumped to 11.90. Immense pressure building now. പുതിയ ഓവറിലെ ആദ്യ ബോൾ ലെഗ് ബൈ സിംഗിൾ. അനാവശ്യമായ ഒരു റൺ വഴങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ സിംഗിളോടെ റിക്വയർഡ് റേറ്റ് കൃത്യം 12 മാറി. ഇറ്റലിക്ക് ഇനി ഓരോ ബോളും നിർണായകമാണ്. Next delivery tossed up and driven for a single. The partnership is crucial for Italy, but the required rate is consistently above 12 now. Flicked away for a couple more. Excellent placement by the batsman. They are trying to find regular boundaries here to cope with the mounting required rate. End of the 11th over, 93 for 3. That was a good over for Italy, but the required rate is still 12.22. They need 110 runs from 54 balls.
പുതിയ ഓവറിലെ ആദ്യ ബോൾ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ബോളർ കൃത്യമായ ഹാർഡ് ലെങ്തിൽ പന്തെറിയുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ നിലനിർത്തുക എന്നത് ഇറ്റലിക്ക് ഏറെ പ്രധാനമാണ്. Around the wicket to Mosca, he defends it. That brings up the 62-run partnership between these two. Friends, you are tuning in to live cricket score and analysis by CricketTVOnline.com in Blighty days. അടുത്ത ബോൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ഡെലിവറി മിഡിൽ സ്റ്റമ്പിലേക്ക്. ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്തു. സിംഗിൾ എടുത്തു. Yes, that boundary has pushed Italy's score to 97 for 3. That's a much-needed boundary for Manenti to maintain the pressure on the bowlers and keep the required rate in check. And with that powerful boundary, Ben Manenti brings up his fantastic 50 off just 22 balls. What a knock! Also, Italy crosses the 100-run mark in 11.3 overs. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. Next ball, a single to long off. The momentum is clearly with Italy now, but they still need 107 runs from 51 balls. Manenti on strike, drills it down the ground for a single. This partnership is crucial for their chase, combining clever strike rotation with timely boundaries. അവസാന പന്തിലൊരു സിംഗിൾ. മനന്തിയുടെ വേഗതയേറിയ അർദ്ധ സെഞ്ചുറി. ടീമിന് അത്യാവശ്യമായിരുന്നൊരു ഇന്നിങ്സ്. ക്യാ ഹസീൻ ഇന്നിങ്സ് യാർ. ഓ, ബ്രേക്ക് ത്രൂ. മനന്തിയെ പുറത്താക്കി ജാക്സ്. ഒരു സുവർണ അവസരം മുതലാക്കി ക്യാച്ചെടുത്തു. നിർണായക സമയത്തെ ഈ വിക്കറ്റ് കളി മാറ്റിമറിച്ചേക്കാം. തീർച്ചയായും
തീർച്ചയായും ബെൻ മനന്തി ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ അർദ്ധ സെഞ്ചുറിയോടെ മടങ്ങി. വെറും 25 പന്തുകളിൽ 60 റൺസ്. വില്ലി ജാക്സിന്റെ കൃത്യതയാർന്ന പന്താണ് ആ കൂട്ടുകെട്ട് തകർത്തത്. ഇംഗ്ലണ്ടിന് അതൊരു വലിയ കൈത്താങ്ങായി. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റുവർട്ട് ക്രീസിലേക്ക്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ സമ്മർദ്ദം അതിശക്തമാണ്. ഇറ്റലിക്ക് ഒരു വലിയ സ്കോർ പടുത്തുയർത്താൻ മികച്ച പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. അബ് ബഡേ ഷോട്ട്സ് ലഗേംഗെ. തീർച്ചയായും ഓരോ സിംഗിളും ഇപ്പോൾ വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഈ വിക്കറ്റ് വീഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇറ്റലി പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ഇറ്റലി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വിക്കറ്റുകൾ നൽകാതെ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തന്ത്രമാണ് ശരിയായ നീക്കം. ബോളിംഗ് ചേഞ്ച്. ലിയാം ഡ്യൂസൺ അറ്റാക്കിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരു ലെഗ് സ്പിന്നർ ഈ പിച്ചിൽ എത്രമാത്രം ഫലപ്രദമാകുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നു. ക്യാ യേ മാച്ച് ഹോഗ? ക്ഷമിക്കണം, കമന്ററി നൽകുന്നതിൽ ഒരു ചെറിയ കാലതാമസമുണ്ടായി. ഡ്യൂസൺ ഇതിനകം 2 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു, 2 ഡോട്ടുകൾ. ഈ ഓവറിൽ റൺസ് നേടാൻ ഇറ്റലിക്ക് നന്നായി പൊരുതേണ്ടി വരും. അതെ, എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. 3 പന്തുകളിൽ 3 സിംഗിളുകൾ നേടി. ഡ്യൂസന്റെ ലെഗ് സ്പിൻ ബൗളിംഗ് ഇറ്റാലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ നന്നായി നേരിടുന്നു. യേ ഗെയിം ബഹുത് രോചക് ഹോതാ ജാ രഹാ ഹൈ. ഡ്യൂസന്റെ അടുത്ത പന്ത് ഒരു സിംഗിൾ കൂടി നേടി സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 12 ഓവറുകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റലി ക്ഷമിക്കണം, കമന്ററി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പിശക് സംഭവിച്ചു. ഡ്യൂസൺ 4 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞു, 3 സിംഗിളുകൾ മാത്രം. ഈ ഓവറിൽ ഇനിയും 2 പന്തുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്. മത്സരം ഇപ്പോഴും ആവേശകരമാണ്. അടുത്ത പന്ത് ഒരു ബൗണ്ടറി. നിർണായക സമയത്ത് ഒരു 4. ഇത് ഇറ്റലിയുടെ സ്കോറിംഗ് റേറ്റ് ഉയർത്തുന്നു. ബഹുത് ബഡിയ ഷോട്ട്. ഓവർ അവസാനിക്കുന്നു. അവസാന പന്തിൽ ഒരു സിംഗിൾ. ഡ്യൂസന്റെ ഈ ഓവർ ഇറ്റലിക്ക് മികച്ചതായിരുന്നു. ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും സ്കോർ ബോർഡ് ചലിച്ചു. ഓവറുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ഉടൻ വരും. കാത്തിരിക്കുക. അടുത്ത ഓവർ ആരംഭിക്കുന്നു. പുതിയ ബൗളർ ഇറ്റാലിയൻ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെ എങ്ങനെ നേരിടുമെന്ന് കാണാം. മാച്ച് ബിൽക്കുൾ ടൈറ്റ് ഹേ. അതെ, ഇംഗ്ലണ്ടിനാണ് മുൻതൂക്കം. വിജയസാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. എങ്കിലും T20 മത്സരങ്ങളിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കളി മാറി മറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രവചനാതീതമാകുന്നത്. പുതിയ ഓവർ ആരംഭിച്ചു. ആദ്യ പന്ത് ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഓരോ പന്തും നിർണായകമാണ്.
അടുത്ത പന്ത് ഒരു ബൗണ്ടറി. ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റുവർട്ട് ആക്രമണത്തിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. യെസ്, ബൗണ്ടറി മിൽഗായി. തീർച്ചയായും ജെയ്മി ഓവർട്ടൺ ബോളിംഗ് നിരയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. കഴിഞ്ഞ ഓവറിലെ ആ ബൗണ്ടറിക്ക് ശേഷം തന്ത്രങ്ങൾ മാറ്റിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഹാട്രിക് ഡോട്ട് ബോളുകൾ. ഓവർട്ടൺ മികച്ച ക്ഷമിക്കണം, തീർച്ചയായും ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ. ഓവർട്ടൺ മികച്ച ലൈനും ലെങ്ത്തും നിലനിർത്തുന്നു. റൺസ് നേടാൻ ഇറ്റലിക്ക് പാടുപെടുന്നു. മത്സരത്തിന്റെ തത്സമയ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി നൽകാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കോർ അപ്ഡേറ്റുകളിലെ ചെറിയ കാലതാമസം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. അടുത്ത പന്ത് ഒരു സിംഗിൾ. സ്ട്രൈക്ക് മാറി മത്സരം കൂടുതൽ ആവേശത്തിലേക്ക്. Welcome back. Italy currently 127 for 4 after 14 overs, facing a steep required rate close to 9.5. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇറ്റലിക്ക് ഒരു ബിഗ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അത്യാവശ്യമാണ്. The pressure is clearly mounting. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTV.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ടൈറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് 12.32ലേക്ക് ഉയർന്നു. ഇത് ഇറ്റലിക്ക് വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബൗണ്ടറികൾ അടിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ക്രൂഷ്യലാണ്. സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ മാത്രം പോരാ. Short run-up, bowls an off-cutter on a length outside the off stump. Batsman takes a single. That's smart batting, to get off strike and keep the momentum going. Every single counts in this pressure situation. That's the drinks break after 14 overs. Italy 128 for 4. The required rate is climbing to a daunting 12.50. They need massive boundaries to stay in this match. Friends, you are tuning in to live cricket score and analysis by CricketTV.com in Blighty Days. സ്നേഹിതരെ, ഈ മത്സരം ബേഹദ് നിർണായകമാണ്. ഇറ്റലിയുടെ പ്രൊജക്റ്റഡ് സ്കോർ 182നും 194നും ഇടയിലാണ്. പക്ഷേ അത് ചേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനിയുള്ള പന്തുകളിൽ വലിയ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തിയേ പറ്റൂ. സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ.
The drinks break is over, and we are ready to resume. Italy needs 75 runs in 36 balls. The required rate is 12.50. This demands aggressive batting from ball 1 to have any chance. Friends, you are tuning in to live cricket score and analysis by CricketTV.com in Blighty Days. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു സ്പിന്നർ അറ്റാക്കിൽ. റഷീദിന്റെ ഫ്ലൈറ്റഡ് ഡെലിവറി ബാറ്റ്സ്മാൻ ഫോർവേഡ് ഡിഫൻസ് ചെയ്തു സിംഗിൾ എടുത്തു. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ 12.00 ആണ്. സോ സ്ട്രൈക്ക് റൊട്ടേഷൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ സിംഗിൾ റൺ ചേസിലെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. സ്റ്റിൽ അഗ്രസീവ് ഷോട്ട്സ് നീഡഡ്. Oh, massive wicket! Caught out on 14.3. The pressure was telling, and Italy lose another big wicket. This could be the turning point in the match. The required rate is now 12.36, and things are looking difficult. തിരിച്ചുവരവിന് ഇനിയും പന്തുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വിക്കറ്റ് ഇറ്റലിയുടെ ചേസിംഗ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ നേരിടുന്ന എനോർമസ് പ്രഷർ. New batsman walks in at this crucial moment. The match is delicately poised, with Italy needing pressure mounting on the new batsman. Plays a dot ball. The required rate jumps to 12.75. England is right on top here with crucial wickets. Another dot ball. The required rate is now Another dot ball. The required rate. And with that single, it's 15 overs gone. Italy 136 for 5. That's the end of the over. 67 runs needed in 30 balls. The required rate has jumped to 13.40. The pressure is immense. ഓവർ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇറ്റലി ഇപ്പോൾ 136 ഫോർ 5. സ്ഥിതി വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. റിമൈനിങ് 30 ബോൾസിൽ
സ്നേഹിതരെ, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CricketTVOnline.comന്റെ ലൈവ് ക്രിക്കറ്റ് സ്കോറും അനാലിസിസുമാണ് ബ്ലൈറ്റി ഡേയ്സിൽ. അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. പ്രഷർ എതിരെയാണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബോളിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റലിയെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കുന്നു. ബിഗ് ഷോട്ട്സ് അനിവാര്യമാണ്. Sam Curran with the single. Good rotation there. Just a single. തിരിച്ചുവരും. തിരിച്ചു വരുന്നു സാം കറൻ. പക്ഷേ ഇത്തവണ വൈഡ് ഡെലിവറി. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് കുത്തനെ കയറുകയാണ്. ഇറ്റലിക്ക് ഇത് വലിയ സമ്മർദ്ദമാണ്. Oh, ball in the air. That's a big shot by G. Stewart, but is it going to clear the boundary? The fielder is converging. Wicket! He's gone! That was a crucial breakthrough for England. G. Stewart is caught out. Italy in deep, deep trouble now. The required rate is 14.22 with 27 balls remaining. This is almost impossible. വലിയൊരു വിക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. സ്റ്റുവാർട്ട് പുറത്തായി. ഇറ്റലി ശരിക്കും പ്രതിരോധത്തിലായി. ഈ ഘട്ടത്തിലെ ഈ വിക്കറ്റ് നഷ്ടം അവരുടെ റൺ ചേസിനെ സാരമായി ബാധിക്കും. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് കുത്തനെ ഉയർന്നിരിക്കുകയാണ്. Sam Curran is bowling brilliantly here. That wicket is a testament to his tight bowling strategy. The required rate has surged to 16 points. Another massive wicket! G. Stewart is caught out, and this is a total collapse for Italy at 138 for 7. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഗത്താരം വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ റൺ ചേസ് സ്ട്രാറ്റജിയെ സാരമായി ബാധിച്ചു. റിക്വയർഡ് Sam Curran exhibiting excellent death bowling skills here, completely
സാം കറന്റെ മികച്ച ഡെത്ത് ബോളിംഗ് പ്രകടനം. കൃത്യമായ ഫീൽഡ് പ്ലേസ്മെന്റും സ്ലോവർ ബോളുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഈ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് ഇറ്റലിയുടെ ചേസിംഗ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി.
അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. റൈറ്റ് ആം ഓവർ ദ വിക്കറ്റ്. നല്ല പേസിലുള്ള ഡെലിവറി. ബാറ്റ്സ്മാൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം. അതൊരു ഡോട്ട് ബോൾ. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഇസ് ഓൾറെഡി 17.00. ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഡോട്ട് ബോൾ വരുന്നത് ഇറ്റലിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്.
അടുത്ത ബോൾ വരുന്നു. ട്രമെൻഡസ് പ്രഷർ സിറ്റുവേഷൻ. ഈ വിക്കറ്റ് വീണതോടെ ഇറ്റലിയുടെ ബാറ്റിംഗ് ലൈനപ്പ് തകർന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് 21 കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ഇനി ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇംപോസിബിൾ ആണ് ഈ 20 ഫോമാറ്റിൽ.
you